Isn't that nice? Very polite, very clean, right? Right? I mean, compared to other animals, yeah, very nice, right? Those mean monkeys, they do it right from the trees no matter what or who's down there, right? Oh, they even throw it at you, the poop, sometimes. Sloths do? No, No. monkeys. Monkeys. I know, I was like, No. I mean, sloths going down, good. Think about it. You guys, they eat every day, but they just go to the bathroom once a week. So you guys imagine this accumulation of poop and urine happening here in 1 week. This accumulation of poop and urine is affecting the body weight. More weight, more energy they have to use. like some of them look bigger than others, so obviously. Some of them are really tiny. How, like, what's the age? Do they end up in terms like for like 6 months or? Here at the NICU, well, we can have the youngest. Pero el libro dice 9 pounds, 9. 14 ounces. Ya. Okay, and that's right after poo. 450. She's Okay. heavy. Not quite 10 pounds. 16 ounces in a pound, right? I don't know in pounds. I have no idea. So she's just 2 ounces short of a pound. 10 pounds.
pasa bien. Sí. Lo coleo bastante. ¿Sabes? Llamé. ¿Y esto está bien? ¿Lo rompiste eso? Es que ya no es necesario porque está colado al máximo. Ojalá. Quizás. So here we go. Här är infarten till boendet. En liten gäststuga som finns precis innanför som är för 2 personer. Som innehåller 2 sovrum, kök. $65 per natt för 2 personer. Tvättlinor för att hänga upp sånt som är blött. Så har vi boendet här framme. In till köket. Lite mysigt. Med en liten hängmatta. Ordning och reda med varsin liten box för varje rum. Och en liten korg där. Ja, spis. Djungel. Även här ordning och reda. Man får en liten plastlåda som man får lägga sina grejer i. Eller också får man skriva om man ska ha någonting annat. Ja, varför inte förresten? Här inne finns det tvättstuga, men det får inte vi använda. Däremot kan man gå in ut på baksidan om man vill. Gå ut och explore. Se om vi ser sengången förresten. Den är här uppe någonstans. Ser den inte just nu. Någonstans här är den i alla fall. Så. Back in. En trappa upp för boendet. Here we have the relaxation center. Relaxation Center, Eric Kovacs here. Sober. Sober. So far. So far, but not 4 o'clock yet. Nej. And one toilet up here. Vi har en, nu kan vi prata svenska. Vi har en toalett och dusch där nere också. Här är dörren upp till Lisas boende som är precis ovanför mitt rum faktiskt. Och så här ser det ut. Det är lite rörigt just nu, men det räcker till. Man har vad man behöver, en säng, el, fläkt att slå på natten. Och rätt okej utsikt. Det är myggnät för i och för sig, men det kan man öppna om man vill. Bara glå ut. Men annars är det this is it. Helt okej, eller hur? Så har vi Eriks rum där. En tjej från Spanien som heter Paz. Och där har vi Pauls rum. Och rätt mysig liten plats här att sitta med tv och soffa och grejer. Oops.
plats. Kawita nationalpark. Dags att gå in. Inte helt fel. Sett lite brålappor och 3-tågs engångare. Bara början. Lite lagom att gå runt här och kika. Finns regnskog åt alla håll. Hyfsat nära till stranden också i och för sig. Man får se sig för hur man går såklart. Se om vi hittar någonting. Really like.
anteater. He's the middle size. The larger ones, the giant anteater, they're sort of 5 or 6 feet long. He's almost fully grown. He's like 3.5 feet. And then the slightly smaller one is a silky anteater. Okay, Marvin says owls and Amy. Oh, I'll be back. Is that a two-person thing? 3. What's your name? Jess. I'm not even bother looking these things. And Will? Yeah. Okay. Birds? Lily? Is this Trevor yet? Yeah, Trevor. Morning, Daniela. Everyone's doing the same thing this morning. Well, it's my last day, so I know, it's my have like to. second to last full day. a little wine.
alles mega so mit auf dem Bild. Das war so weit. Ja, das ist geil. Hallo. Ja, also zu feiern am Tag. Waren wir noch an heiße Quellen. Wir waren am Fluss. Jemand den hat, weil die ganze Sache nicht gesehen, dass das Kind am Fluss da oben. Das ist so geil. Das ist gut warm. Das ist normal. Ja, natürlich, weil du weißt, was ist das für Straße? Got the wild look. Trying to blend in. Oh yeah. Wide awake. They're kept in the back. They're a bit shy and it's not so good for them. Every tick here is an animal that we've had in, so that's usually gone through. So where are you from here? Down, there's no guarantee that the baby won't be had by a predator or that it'll be still alive, and it's also a huge danger for them to come down at any time. So a lot of the time they will just leave it and carry on. Yeah. We have tried on many occasions to find the mother again and see if they'll take the baby back. You send these to me? Yeah, of course. I have to look I Mandel Antonio nationalpark. Lite hill climbing, varit lite tufft. Mjölksyran sprutar. Tittar ut över havet. Det är rätt okej faktiskt att ha gjort den här turen. Next stop, stranden. Tack.
And Devin, we're doing fine, aren't we? Yeah. It's hot and there's lots of hills, but other than that, it's beautiful. Thanks. Poor man's paradise. Ingen wifi. Ingen kontakt med utvärlden. Med omvärlden heter det. Heller ingen telefonlinje ut hit, så att man är ganska isolerad. Det kan vara ganska skönt också. Behöver inte alltid vara i kontakt med resten av världen. Men som ni ser, grönt och lummigt. Åt alla håll. Mycket ljud. Mycket bad. Mycket bad har det inte blivit, men mycket strand i alla fall. Så här ser det ut. Där uppe baren och restaurangen. Där nere är havet. No, parece que se portó tan bien que mi Howie le compró un muñeco de Buzz Aldrin. Hola a todos. Hola. ¿Cómo están? Bien, Sheldon no está, así que hacemos lo que queremos. Så där, en dags snorklande, precis kommit ur duschen. Det syns kanske inte att man har duschat, eller det syns att man har duschat, men det ser ut som man står i duschen. Ja, fuktigt och varmt som sagt va, men jättebra snorkling.
Lite mulet på förmiddagen bara. Första dyket var lite mulet, men det andra var mycket bättre när solen stod på. Ytterligare en dag i paradiset. Varit vid Rio Claro. Tagit en kanottur där längs en liten flod som gick upp längs skogskanten. En hel del djur, bland annat basilisker. En stor hanne som låg där längs kanten, men även en skitsnygg, rent ut sagt, boa som låg ihopkurad i solen. Åkte upp en bit och sen tillbaka ner till en litet vattenfall som kom ut i floden, och där klev vi av och gick en 50 meter upp till ett större vattenfall med en kanonskön bassäng med sötvatten där man kunde bada. Ganska kallt precis när man klev i, men väldigt skönt efter en liten stund. Så där var det lite dyk och lite mys. Sedan tillbaks till Rio Claro, eller själva stationen kan man säga. Väldigt trevliga människor. Guiden Johnny var kanontrevlig verkligen. Och rätt kunnig också. Såg även en jag vet inte vad det heter på svenska, Night Heron. Natthäger, kan det heta det kanske. På vägen tillbaks, gångvägen, tog det 45 minuter i hettan. Så var det en hel del aror uppe i träden och även capuchin-apor. En njutbar vandring faktiskt. Rekommenderas.
security. Please proceed now through security to gate 10.